Mm. පේනවනේ නිමේෂ. ඔව් සර් වෙනවා. right මේ මෙතන ඉඳන් කියවනවා. IELTS written task 2 an essay on society and language formal and complex sentences. This lesson is based on task 2 of the IELTS written, writing exam. Writing. exam in which you write an essay. There is a model answer and 6 exercise practice in 6 within exercises. 6 exercises practicing on one aspect of writing. You must complete each exercise before moving on to the next topic, society and language. Task type: what are the advantages and disadvantages? Key skills: using formal structures and complex sentences to make writing more academic. Exam tasks. right එතකොට මේකේ task type එක තමයි advantages and disadvantages. දැන් මේ සමහර IELTS essays වෙනවට advantages and disadvantages සහ සමහර ඒවා වෙනවා opinions සහ සමහර ඒවා වෙනවා arguments වගේ හදලා. ඒ වගේ. ඒතකොට මේක ඇවිල්ලා advantages disadvantages type එකක්. ඒතකොට ඔයාලට මේ වගේ මොකක් ආවත් ඉස්සරහට advantages disadvantages මේ model එකට ලියන්න try එකක් දෙන්න. The exam task එක you should spend 40 minutes on this task. කියවන්න. You should spend 40 minutes on this task. Write about the following topic. More and more people around the world are learning English as a second or foreign language, even in countries where it is not used in daily life. What are the advantages and disadvantages to this? Give reason for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. Write at least 250 words. Model answer. හරි. මොඩල් ආන්සර්. ඒතකොට දැන් ඔයා මේ ටොපික් එක තේරුම් ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේ ටොපික් එකෙන් කියන්නේ? ඔයගෙන් අහන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඉංග්ලිෂ් මේ ගොඩක් රටවල් වල මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එක විදිහට. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන් ඩේලි ලයිෆ් එකේදී පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ ඒක. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා හැම මේ රට වටේම හැම කෙනාම ඒකේ තියෙන ඩේලි ලයිෆ් එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ නැති එක තියෙන වාසි සහ වාසිස. more and more people around the world ලෝකෙ වටේ ඉන්න අයම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා as a second තමන්ගේ දෙවන භාෂාව විදියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඒ වගේ සමහර රටවල් වල එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි භාවිතා වෙන්නේත් නැහැ. මොනවද මේකේ තියෙන දැන් තමන්ගේ රටේවත් එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාවිතා වෙන්නේ නැති භාෂාවක් සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න එකේ මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකේ වාසි මොනවද අවාසි මොනවද? මොනවද? වාසි නම් සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට මුලින්ම කියනවනේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. අනිකන් සිංහලෙන් කියම මොකද්ද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක වදින්නේ මේකට? ඒ කියන්නේ මේ දැන් එතකොට තමයි අපි කියන්නේ අර ටොපික් එක ක්වෙස්චන් එක පැරාෆ්‍රේස් කරනවා කියලා කියන්නේ. තමන්ගේ වචන වලින් මේ කතාව කියනවා. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ. ඉංග්ලිෂ් ගැන මේ මුලින්ම මේ හඳුන්වගෙන يعني ඉංග්ලිෂ් කියන්නේ මේ දැන් ඉම්පෝටන්ට් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඒ වගේ කියලා පටන් අරගෙන හරියන්නේ. පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න මොකක් කර එකක් වැදුනට කමන්නේ අපි මොඩල් ආන්සර් එකට යනවා. ඉංග්ලිෂ් කියන ලැන්ග්වේජ් එක තමයි මේ මේන් ලැන්ග්වේජ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ දැන් ජීවත් වෙන ලෝකයේ. එතකොට ඒ ලැන්ග්වේජ් එක මේ ඕනම කෙනෙක්ට
ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙනවා දැන් තියෙන සමාජ තත්ත්වෙත් එක්ක. හේතුව මේ ඕනම කෙනෙක් ජොබ් එකකදී එඩියුකේෂන් වලදී හැම දෙයකදීම ඉංග්‍රීසි ජීවිත මේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යයි. එන්න ඒ වගේ. දැන් පේනවාද අපිට ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි අමාරු. අර එසේ එක ගොඩනගා ගැනීමේ අපහසුව තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ තමන්ගේ අපේ බ්‍රේන් එකට. අර මුලින් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න කොහොම අමාරුයි. ඇයි අමාරු? ඉංග්‍රීසි අමාරු නිසා නෙවෙයි. අපිට ඒක අර තරකානුකූල ගොඩනගා ගන්න ප්‍රැක්ටිස් මදි තාම. ඒකතොට අපි මේ වගේ 10ක් කරාන් පස්සේ පුළුවන් වෙනවා. එතකොට බලමු අපි මෙයා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දීලා තියෙන විදිහ. බලන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කියවන්න. English is now seen as an international language. බලන්න අපි සිංහලෙන් කියද්දිත් ඒක මිස් වුණා නේද? ඒක මේකේ ජාත්‍යන්තර භාෂාව. And as a result, the study of it as both a school subject and a hobby has become increasingly common in many countries in the world. ඒක නිසා ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක නිසා තමයි මේක ස්කූල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. ස්කූල් සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. ඊට අමතරව හොබි එකක් විදිහට කට්ටිය ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ගොඩක් කොමන් වෙලා තියෙනවා ලෝකේ රටවල් වල මෙන්න මේ දේ නිසා. ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එකක් නිසා. ඔන්න යා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා ලස්සනට. There are introduction. Okay. ඊට පස්සේ ඒක තාම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ There are advantages to studying the language, especially to one's learning and potential for career growth. career growth. එතකොට දැන් බලන්න මෙයා දැන් එන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ පොඩි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන පොඩ්ඩක් කියලා මෙයා කියනවා ඇඩ්වාන්ටේජස් උත් තියෙනවා. තමන්ගේ career growth කියන්නේ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ කියන්නේ තමන් ඉස්සරහට රැකියාවක් හරි මොනවා හරි කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න එක තමයි මේකේ අදහස වෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වලට මේක ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් වාක්‍යයෙන් මෙයා කියනවා conversely අනෙක් අතට conversely කියන්නේ අනෙක් අතට වගේ. Conversely, there are drawbacks. drawbacks කියන්නේ සමාන වචනයක් කරා disadvantages. දැන් මේ question එකේ තියෙනවනේ disadvantages කියලා. ඒතර IELTS exam එකේ විශේෂයෙන්ම බලනවා ඔයා දැන් මේවා වචනම කිව්වොත් මේ introduction එකේ යාළ ලකුණු අඩු කරනවා. දැන් බලන්න මෙයා මෙතන කියන්නේ drawbacks. Conversely, there are drawbacks. disadvantages කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙතන advantages කියන වාක්‍යය මෙයා use කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් නම් අලුත් වචනයක් දාලා benefits වගේ මොනවා හරි කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ topic එකේ අපි අර software එකකින් ඉගෙන ගන්නකොට යාළ mainly කියනවා මේ topic එකේ තියෙන වචනම අපි introduction එකේ පාවිච්චි කරොත් යාළ දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න තමයි ඒක බලපාන්නේ. පුළුවන් තරම් අඩුවෙන්. එතකොට drawbacks කියලා වචන දාන එකයි. Conversely, there are drawbacks. Conversely, there are drawbacks. It is time consuming for some people who rarely use it and may contribute to the slow extinction of less common languages. Extinction කියන්නේ මොකක්ද? මේ නෂ්ට වෙලා යනවා කියලා නිකන් අර කියන විද්‍යාවේදී ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකේ බලමු. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකේ හොර පස්සේ මේ එන්නේ. එන එක. extinction කියන්නේ නෂ්ට වීම වද වෙලා යන එහෙම එකක්. දැන් මෙතන අපි extinction කියලා අදහස් කරන්නේ භාෂාව අදාළ භාෂාවක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කියන එක. extinction situation in which a plant, animal, way of life stop existing. කියන අතන වඳ වෙලා නෂ්ට වෙලා යනවා කියන එක තමයි තේරුම. වඳ වෙලා යනවනේ නෂ්ට වෙලා යන එක. හැබැයි එතන මේ first year Oxford dictionary තියෙන්නේ extinction. ඊට අමතරව තව ඇති topics ඒවට තියෙනකොට ඊට පස්සේ අතර මේක ඒක විතරයි දාලා තියෙන්නේ. Oxford එකේම තමයි මේස එක තියෙන්නේ. Oxford dictionary තියෙන සත්තු ගැන එහෙම තියෙන්නේ. නමුත් extinction කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ
slow extinction. කියන්නේ හිමීට less common languages. අඩුවෙන් භාවිත කරන languages ලෝකෙන් තුරන් වෙලා යනවලු මේක නිසා. අය ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසිම ඉගෙන ගන්න ගිහිලා තමන්ගේ පොඩි languages ඉගෙන ගන්න එක අඩු කරන හින්දා එයා ඒක තමයි drawback එකක් විදිහට මේකේ දාන්නේ. introduction එක තේරුණාද ඔයාලට? ඔව් සර්. right. අපිට සිංහලෙන්වත් මේ introduction එක මෙහෙම කියා ගන්න බැරි වුණානේ. ඒක ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි හුරු වුණාට පස්සේ පුළුවන්. okay. right. ඊට පස්සේ ඔන්න body paragraph 1 and 2 තියෙනවා conclusion තියෙනවා. body paragraph 1 එක කියවනවා. The potential rewards of learning and being able to communicate in English are undeniable. undeniable. undeniable කියන එකෙන් මම මොකද්ද අදහස් කරන්නේ? අයිඩියා එකක් තියෙනවද? නෑ සර්. deny කියන්නේ undeniable, a word family එක ගාලා true or certain that cannot be denied. deny කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. undeniable. හැබැයි undeniable කියන එක තනි වචනයක් විදිහට මෙයාගෙන තියෙන භාවිතය වෙන synonym indisputable. ඒ වගේ opposite එක තමයි deniable. ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඒක බොරුවක්. එහෙම ගන්න බෑ. undeniable කියන්නේ ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි පෙනෙන සත්‍ය. කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ කියන එක තමයි undeniable. හොඳට හුරු වෙන්න. The potential rewards of learning and being able to communicate in English are undeniable. කියන්නේ learning සහ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ සහ ඒකෙන් සංවේදනය කිරීමේ හැකියාව ගොඩනගා ගැනීම potential reward එකක්. ඒක potential reward එකක්. Tamanට ලැබෙන්න පුළුවන් ලොකු වාසියක් කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි කතාවක් කියලා ලස්සන වාක්‍යයකින් එයා කියනවා. The potential reward of learning and being able to communicate in English are undeniable. Right. Next one. Firstly, understanding. අන්න මම හිතනවා නවත්තනවා. බලන්න මෙයා first paragraph එක තමයි මෙන්න මේ art එකේ ඉන්නේ. ඇත්තටම අර software එකෙන් තමයි මේ ලස්සනට කියලා දෙන්නේ. Firstly. ඔව් සර්. ඔන්න ඔහම Firstly. වාක්‍ය පටන් firstly කියලා පටන් අරන් මේ වාක්‍යන්නේ තමන්ගේ first කරුණු දැක්වීම. body paragraph එකේ ඔන්න ඔයා දැන් point එක දෙන්න යන්නේ. firstly කියලා ලස්සනට ඒක පටන් ගන්න. Firstly, understanding English gives people access to a vast wealth of knowledge in books, the article, web page, or videos which have not been translated to other languages. For example, මොකක්ද එකෙන් කියන්නේ? මොකද වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න එක ගොඩාක් දේවල් වලට access හම්බ වෙනවලු නේද? ලොකු පොත් ගොඩක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ආටිකල්ස් තියෙනවා, වෙබ් පේජස් තියෙනවා, වීඩියෝස් තියෙනවා. වෙන භාෂාවලින් නැති ඒවා. ඒක ලොකු වාසියක්. right? okay නේද? for example, හරි සර්. for example, For example, articles published only in English could be vital කියන්නේ නේද? පොඩක් කතා කරා vital parameters කියලා මෙඩිසින් වල කතා කරනකොට අර ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යම අත්‍යවශ්‍යම අන්න හරි. very good. necessary or essential in order for something to succeed or succeed. ඒක අත්‍යවශ්‍යම වගේ vital. ඒක පණ බේර ගන්න වගේ අත්‍යවශ්‍යයි වගේ කියන එක තමයි vital එකෙන් ගොඩක්ම කියන්නේ. ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍යයි. For example, the article published only in English could be vital to university student. University student ලාට පණ බේර ගන්න අවශ්‍යයි වගේ තමයි. ඇත්තම කතාව ඒක තමයි. මොකද මෙතන vital කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි කියන අදහස. University students or professionals who need them for research. Research කරන අයටයි university student ලාටයි ඇත්තට මෙතින් පණ බේර ගන්න ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි කිව්වොත් වැරද්දක් නැහැ. මොකද මේ ගොඩාක් ඒවා තියෙන හින්දා ඒක තමයි මේ vital කියන වචනේ ලස්සනට එතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ. ඒක අමතක කරන්න එපා මේ වචන අපරාධ. ඉතාල වැදගත්. okay? ඒ වාක්‍ය අපෝ කියවගෙන යනකො for example කියලා. For example, articles published only in English could be vital to university students or professionals who need them for research.
research. Secondly, හ්ම්. කියවගෙන යන්න sir. හ්ම්. කියවෙන. Sec- Secondly, being able to communicate effectively in English. English is almost universally හ්ම්. යුනිවර්සලි. universally viewed as a professional advantage, a high එහෙම කියන්න. එහෙම කියන්න. ප්‍රොෆෙෂනල් ඇඩ්වාන්ටේජ් කියලා නවත්තන්න ෆුල් ස්ටොප් එකක් කරා. අපි ලයිව් කියවන්න. රයිට්. එතකොට ඒ වාක්‍යෙම අපි professional. කියවන්න. සෙකන්ඩ්ලි කියන එක. Secondly, being able to communicate effectively in English is almost universally viewed as professional advantage. A මොකද්ද high වාක්‍යෙ තේරුම් ගන්න. දෙවනවා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් අර සංනිවේදනය කරන එක හ්ම්. විශ්වීය වශයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් ඇඩ්වාන්ටේජ්. යුනිවර්සලි විව්ඩ්. යුනිවර්සලි විව් කියන්නේ යුනිවර්සල් කියන්නේ ලෝකයේම සම්බන්ධයෙන් කියන අදහස තමයි. කියන්නේ ගෝලීය වශයෙන් කියන්නේ ග්ලෝබලයිස් අතර මේක යුනිවර්සල් කියන්නේ විශ්වීය කියන අදහස ඇති. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වැදගත් කියන අදහස. නමුත් අපි මේ එකෙන් අදහස් කරන්නේ විශ්වීය දැක්මක් වශයෙන් එකෙන් කියන කොච්චර වැදගත්ද කියන එක තමයි හයිලයිට් කරන්නේ නේ. ප්‍රොෆෙෂනල් ඇඩ්වාන්ටේජ්. තමන් කරන රස්සාවේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න ඉතාම වැදගත්ලු ඉංග්‍රීසි වලින් කමියුනිකේට් කරන එකේ effectively communicate කරන එක. effectively කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඵලදායී ලෙස sorry ඵලදායී ලෙස ඵලදායී ලෙස. very good. ඊට පස්සේ a high potential proficiency. proficiency. හ්ම්. High proficiency may mean a big promotion for someone working in businesses or help job seekers to find employment in their field. right. On the other එතකොට high proficiency ඒ කියන්නේ මොකද ඒ වාක්‍යෙන් තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ පළවෙනි බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අනිත් එකට යන්නේ නැහැ. අපි මොකද මේ ලොකු කෑල්ලක් ඉවර කරේ. පළවෙනි බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකකින් කියන මේන් කතාව මොකද්ද? ඇඩ්වාන්ටේජස් නේද? පළවෙනි බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක පුරාවටම කියන්නේ ඇඩ්වාන්ටේජස් නේද මේකේ? ඔව් සර්. දැන් ඔය බැරි වෙලා හරි මේක ලියන් යද්දි මේක ඇතුලේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ලිව්වොත් වාගේ එසේ එකම වැඩක් නැහැ නේද? ඔව්. හරි. මේක තේරෙනවා හොඳයි. very good. So high proficiency may means a big promotion for someone working in business or help job seekers to find employment in their field. High proficiency අයටයි job seekers ලටයි ඔය වගේ අයට තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ රස්සාවක් හොයාගන්න එකටත් ඒකේ ඉහළ තැනක් ගන්න එකටත් මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක හරි වැදගත් කියලා තමයි කියන්නේ. High proficiency may mean a big promotion for someone working in business or help job seekers to find employment in their field. ඒතර යාලටත් ඉතා වැදගත් මේ ඉංග්‍රීසි. එතකොට මම සම්පූර්ණ මේකෙන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වැදගත්කම. ඒතර අපි ප්‍රොෆෙෂනල් රයිටින් විදිහට කියවනකොට දන්නවා next paragraph එක කියවන්නේ නැතුවත් next paragraph එකේ තියෙන්න ඕනේ මොනවද? Disadvantages. වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් Drawback. very good. super. කියන්න බෑ. On the other hand, it could be on the other hand it could be argued that investing time in studying English is disadvantageous. Disadvantageous. Yes. මොකද්ද මේකෙන් ඔය තේරුම් ගන්න on the other hand කියන එක? අනිත් අතට මේ එක අනෙක් අතට මොකද්ද යා කියන්නේ? තව අතකින් බලපුවාම it could be argued. බලන්න වාක්‍ය ලස්සන පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයා නිතරම සෙකන්ඩ් එකේ ඔපොසිට් අදහසක් විරුද්ධ අදහසක් කියන්න යනවා නම් සෙකන්ඩ් පැරග්‍රාෆ් එක පටන් ගන්න ලස්සන විදියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. on the other hand කියලා පටන් අරන් කමාවක් දාලා
it could be argued that කියලා අන්න ඔයාගේ point එක කියනවා. It could be argued that ඒක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් argue කරන්න පුළුවන් that investing time in studying English is disadvantageous. අපි මේක ඉගෙන ගන්න time එක invest කරන එක ලොකු අවාසියක්. ගොඩ කාලයක් යනවා කියන එක ඒ කාලය තුල යට වෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අවාසියක් කියන එක තමයි මෙයා මේක අදහස් කරන්නේ. මට ඔයාලට මේකෙන් highlight වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ essay එක ලියනකොට මේක නෙමෙයි විරුද්ධ එකක් කියනකොට on the other hand කියලා it could be that කියලා අන්න ඔයාගේ අදහස කියන්න පුළුවන් නම් only other hand on the other hand it could be that කියන කැල අමතක කරන්න එපා. okayද? ඔව් සර්. right next yeah For 1 million of people who are focused to learn it. Forced to learn. For 1 millions of people who are forced to learn it at school, and whose parents pay large sums of money for extra curricular lessons. extra curricular නේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අපි අහලා තියෙනවා. curricular curricular, curricular, කියන බං curricular, Curricular. curricular curricular, Curricular. right curricular, right තව එකපාරක් කියන්න curricular, curricular Curricular. right good දැන් මේක ආයි මේ වාක්‍ය කියවන්නකෝ තව එකපාරක් for 1 million For 1 millions of people who are forced to learn it at school and whose parents pay large sums of money for that and for extra curricular lessons may never end up using it outside the classroom for intense මොකද්ද මේ කියන්නේ ගොඩක් ඉතින් ගොඩක් ළමයි මිලියන ගාණක් ළමයි මේ මිලියනයක් විතර ළමයි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පාසලෙන් and whose parents pay ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් මේ මුදලක් වියදම් කරනවා එක්ස්ට්‍රා වියදමක් විදිහට මේකට වෙනම පාසලෙන් එළිය ඉගෙන ගන්න නේද පාසලෙන් එළියදී ඉගෙන ගන්න never end up using it outside the class කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ ක්ලාස් රූම් එළිය මේක මේ තරම් කට්ටිය වේදම් කර ඉගෙන ගන්නවා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයාලට හදිසියට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන අවස්ථාවක් ආවොත් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? මේක පුළුවන් Google එකේ support එකක් දෙනවා මේකට Google English to Sinhala. ඔයා try කරලා තියෙනවද? නෑ සර්. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාට screen එක පේනවනේ? ඔව් ඔව් සර්. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාට හදිසියට ගැටලුවක් වෙලා අහන්න කෙනෙක් හිටියේ නැති වුණොත් ඉතින් බලකන මිලියන සංඛ්‍යාව නිසා විෂය බාහිර පාඩම් සඳහා විශාල මුදලක් ගෙවන දෙමාපියන් පන්ති කාමරයෙන් පිටත භාවිත කිරීම නොහැකියි. දැන් හැම වෙලාවෙම මේක කියන එක හරිය නෑ. හොඳද? දිග වාක්‍ය යද්දි ටිකක් වර්ධිනවා අදහස. අපි දල වශයෙන් වචනවල අර මේ පොඩි පොඩි අයිඩියා ටිකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කෙටි වාක්‍ය නම් මේක හරිය ලස්සනට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. මේක එච්චර එන්කරේජ් කරන්නේ නැහැ දිග වාක්‍ය වලට. මේක ප්‍රොෆෙෂනල් ඒවට. හදිසිය පොඩි පොඩි ඒවට හොඳයි. ඕකේ? හරි. alright. අපි යමු. ඊට පස්සේ for instance තේරෙන්නේ නේද? For instance, in a country like China, where hundreds or thousands of hours are spent across H before vowel is always silent. hour. එතකොට අව කෙලිම අව කියලා කියන්නේ. H before vowel එකක් ඉස්සරහා H තිබ්බොත් එයාට සද්ද කරන්න බෑ. එයා අසරණයි.
K before N. K before N දන්නවද? Oh, oh, sir. ඒකත් always silent. K before N උදාහරණයක් කියනවා. No No. අපි no කියන knowledge. right. එතකොට කියනවා China where hundreds or thousands of hours are spent across a lifetime studying the language. කියන්න බා. ඒක අපෝ කියන මොලේද? For instance කියන්නේ For instance, in a country like China, where hundreds or thousands of hours are spent across a lifetime studying in the language, the average person will likely never get never the කියන්නේ කවදාවත් නැහැ කියන්නේ. Never The average person will likely never get the opportunity to go abroad or abroad. work for a multinational company. The investment ඒ කියන්නේ of මොකක්දකින් ඔයා තේරුම් ගන්න මේ වාක්‍යයෙන්. For instance for instance කියන එකෙන් ඔයා මොකක්ද තේරුම් ගන්න? For instance For instance කියන්නේ what would you do? For instance, if you found a member of staff. ඒ කියන්නේ instance කියන එකෙන් අපි use කරන a particular example or case of something. එතකොට instance of something. For instance කියන්නේ තවත් උදාහරණයක් වගේ case එකක් අපි දැන් අපි මේ case එක study කරලා බලමු. For instance කියලා මෙතනින් පටන් ගන්න එක. For instance කියලා අපිට idea එකක් දෙනවා. For instance බලමු උදාහරණයක් විදිහට අපි in a country like China where hundreds or thousands of hours are spent across lifetime studying a language, the average person will likely never get the opportunity to go abroad. The average කවදාවත් රට යන්න හම්බෙන්නේ නැති chance එකක් එන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ average. The average person will likely never get the opportunity to go abroad or work for a multinational company. ඒ කියන්නේ යාර චයිනා වල ගොඩාක් 100 of hours ගොඩාක් ඒවා waste කරනවා කියලා තමයි යකින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ next එක the investment of time and money does not have a concomitant. අපි බලමු මේක තේරුම මොකද්ද කියලා. ඔයාලට idea එකක් තියෙනවද මේ වචනේ මොකද්ද කියලා? නෑ sir. ඉතින් පොරේන බා. adjective එක Concomitant. con co තිබ්බට sound එන්නේ concomitant happening at the same time මේ con එන ඒවා ගොඩක් වෙලාට එන ඒවා එකම අවස්ථාව වෙන දේවල් වලට use කරන අවස්ථාවල් තමයි එන්නේ. Happening at the same time as something else, especially because one thing is related to or cause the other. ඒ කියන්නේ ඒ විදිහටම තව එකක්. The investment of time and money does not have a concomitant payoff in such cases. Jesus. ඒ කියන්නේ ඒ විදිහටම කරන investment එකයි money එකටයි ඒ වගේ හරියන payoff එකක් ගෙවීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ සාපේක්ෂව භාෂාව ඉගෙන ගැනීමෙන් කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඔක්කොම මේ ඡේද පුරාවටම තියෙන මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වෙලාව කාලේ නාස්ති කරන එකේ අවාසි ගැන තමයි මෙයා මේ උදාහරණ දදා කියන්නේ. Additionally තවදුරටත් කියනවනම් ඔන්නවට තව එක කරන්න පුළුවන්. Additionally super විදිහට ඒක දාලා කැලේ දාලා තියෙනවා. Additionally කියන්න බෑ. Additionally, as English becomes the language of choice for your people, young people. Additionally, as English becomes the language of choice for young people, rare local languages do not get used as much and මේක කොහොමද කිව්වේ? බලමු. Rare. ඒක rare හරි rare ආරා කරගොත් තිබ්බද?
sorry, RARE. Okay, Oxford එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. අපිට Google එකේ බලන්න වෙන්නේ. ඒ කලනොත් එකපාරක් try කරාම මේකේ නෑ ඒත් පෙන්නන rare. දැන් තව දුරටත් කියන වැඩිපුර rare කියන එකේ ඊට වඩා rare කියන එක. Rare local languages do not get used as much and consequently කියන consequently are not passed on to the next generation as මොකද less කියන්නේ used. additionally තවදුරටත් කියනවා නම් තවත් add කරනවා නම් as English become the language of choice for young people. තරුණ අයගේ language of choice තෝරගන්න හොඳම ඒ කියන්නේ යාලා නිතර භාවිත language එක English වුණොත් rare local language ගොඩක් දුර්ලභ ගණයේ තියෙන languages do not get used භාවිතා වෙන්නේ නැලු as much and consequently ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට consequently කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට are not passed on to the next generation ඊළඟ generation එකට ඒ දුර්ලභ languages යන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඕකේ නේද? additional කියලා යන තව අවාසියක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ as less used language die out, cultural diversity is lost, often irretrievably. irretrievably මොකක්ද ඒක කියලා බලමු. මම දන්නේ නැහැ අතර මේක. ඔයා දන්නවද? නෑ. සමහරට මම දන්නේ නැති ඔයා දන්නවනේ ඒකම එකපාර. Irretrievably. 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 In a way that means you can never make something right කියනකොට නම් තේරුණා මේක තමයි මේ කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ යා කියන්නේ in a way that means you can never make something right or get it back. නැවත ආපසු හරවන්න බෑ, නැවත ආපහු හරි ගස්සන්න බෑ කියන එක තමයි මේ Irretrievably. irretrievably කියන්නේ. Irretrievably. කියන බලන්න. Irretrievably. Irretrievably. තව පාරක්. Irretrievably. Irretrievably. ඕකේ. ඒක අමතක කරන්න එපා ලස්සන වචනයක්. හා සර්. ඒක ඒක දාන්න. වචන හා? ඒ වචනේ තේරුම දෝනද? ඔව් සර්. ඔයාලට දැන් මාත් එක්ක කතා කරද්දී මිස් වෙන වචන වල තේරුම ඔක්කොම Oxford Learners Dictionary එකේ මේ වගේ අරගෙන ගහන්න. හරිද? In a way that means you can never make something right. ආයි නැවත වතාවක් හරි ගස්සන්න බෑ. සහ ඒක ආපහු හරවන්න බෑ. කියන එක තමයි ඒක තේරුම. ආපසු හැරවිය නොහැකි. ආපසු හැරවීමට හෝ හරි ගැස්වීමට නොහැකි. හා සර්. මේ Oxford Learners එකේ තියෙන මේ definition එකම ලියා ගන්න මේ වචන ළඟින්. ඔයා සිංහලෙන් ලියා ගන්න එකට කමන්නේ. මේකත් ලියා ගන්න. ඒ වචනේ දාන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ essay එකකට අතාරින්න එපා ලස්සන වචන දාලා දාන්න. right. ඊට පස්සේ අන්තිමට මොකද්ද මේ තියෙන්නේ conclusion එක. අපි මේ බලන්න නැතුව කියන්නේ කියවන්න නැතුව කියන්නේ. පළවෙනි එකේ තිබ්බ introduction එක. first body paragraph එක advantages. second body paragraph එකේ disadvantages. third fourth එකේ මොකක්ද දාලා තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්? conclusion එක. conclusion එක දාලා තියෙනවා. 4 points එකට set කරලා තියෙනවා. බලන්න කියන්න බෑ. Clearly, there are important pros and cons to pros and people cons learn කියන්නේ pros and cons කියන්නේ advantage and disadvantage. ඒවම තමයි බලන්න. එයා ඒක repeat කරන්නේ නැහැ ලස්සනට පේනව නේද? ඔයා පෙන්නනවා ඔයාගේ හොඳ වචන set එකක් තියෙනවා මගේ ළඟ හොඳ vocabulary එක මගේ strong කියලා තමයි මේ නොකිය කියන්නේ. මට ලකුණු දීපන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව shape එකෙන් භාවිත කරලා. right. ඊට පස්සේ Clearly, there are important pros and cons to people learning English as a second language. It is the individual's circumstances. circumstances. ඒක 아무තු අමාරු වචනයක් වගේද? කවදාවත් මීට කලින් මොනවා කියලා නැද්ද යාව? අඳුරන්නේව නැති කෙනෙක් වගේ. හරි. බලමු. Circumstance. circumstances. come කියන එක අයන නෙමෙයි අතර මේ a sound එක circumstance. මොකද ඒ කියන්නේ?
the condition and facts that are connected with the effect a situation and event action circumstance කියන සිදුවීමක් තව එකකට හේතු වෙන සිදුවීමක් it's the individuals කියන තනි පුද්ගලයන්ගේ circumstances මොනවා හරි සිදුවීමක් which I believe කියනකො එතන individual circumstances which I believe determine whether this investment determine කියන මොනවද the fact about something to calculating something exactly to discover the facts about something to calculate something exactly කියන හරියටම decide කරනවා determine I believe determine කොහොමද මේක whether this investments of time energy and money is worthwhile ඒ කියන්නේ මේක හරියටම තීරණය කරනවා නම් මේක time investment ආයෝජනය කරන time එක energy එක money එක මේකට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආයෝජනය කරනවද කියන එක මම නම් believe කරන්නේ ඒක එකිනෙක පුද්ගලයන් මත රඳා පවතින කාරණයක් විදිහට තමයි. සාධාරණයි ඒ කියන කතාව. ඔව්. හරි සුපිරියස් එකනේ. හරි දැන් එකපාරක් මේ එක කියවන්න. මොකක්ද ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ අර සමහර අනිත් advantages disadvantages සහන ඒවටත් ඒ වගේ වාක්‍යයක් දාන්න පුළුවන්. දාන්න පුළුවන් ආයි මොනවද? දෙන්න තියෙන්නේ කරන්නේ හරිද? දැන් මේක ඉංග්‍රීසි විතරක් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා අදාළ එකට දෙන්න තියෙන advantages disadvantages topic එකක් આવත් පුළුවන්. හැබැයි හැම එකම advantages disadvantages topic නෙවෙයි එන්නේ. categories කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි එන්න පුළුවන්. ආවොත් දෙන්න තියෙන්නේ. right? තව එකපාරක් මේ එසේ කියමු සුපිරි එසේ එකක්. English is now seen as an international language, and as a result, the study of it as both a school subject and a hobby has become increasingly common in many countries in the world. There are advantages to studying the language, especially to one's learning and potential for career growth. Conversely, there are drawbacks. It is time consuming for some people who rarely use it and may contribute to the slow existence of less common languages. The potential rewards of learning and being able to communicate in English are undeniable. Firstly, undeniable. Firstly, understanding English gives people access to a vast wealth of knowledge in books, articles, web pages or videos, which have not been translated to other languages. For example, articles published only in English could be vital to university students or professionals who need them for research. Secondly, being able to communicate effectively in English is almost universally viewed as a professional advantage. A high proficiency may mean a big promotion for someone working in business or help job seekers to find employment in their field. On the other hand, it could be argued. It could be argued that investing time in studying English is disadvantageous. For 1 million of people
who are focused, forced. Post. For 1 million of people who are forced to learn it at school and whose parents pay large sums of money for extra uh, curricular lessons may never end up using it outside the classroom. For instance, in a For country instance, like for China, instance, for instance, in a country like China, where hundreds or thousands of hours are spent across a lifetime studying the language, the average person will likely never get the opportunity to go abroad or work for multinational company. The investment of time and money does not have a economics no, concomitants. Concomitants. කොතනද ඔයා කියවන්නේ? තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක Concomitant. concomitant payoff in such cases. Additionally, as English becomes the language of choice for young people, their local language do not get used as such and do not use as much and consequently are not passed on the next generation as less used languages die out. Cultural diversity is lost, often irretrievably. 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 ඒක Clearly, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අපිට. දැන් හම්බෙච්ච වචනයනේ irretrievably කියන එක. ඒක Google Oxford Dictionary එක ගහලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලට මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් එකයි ඔය පොඩ්ඩක් ඇක්සන්ට් එක ඒ ටික මේව කරගන්න. ගායට්‍රිට කියලා අද ලෙසන් එක කරන් දෙන්නද ඔයාලට? huh, sir. ඕකේ. මම අර කියන්න. හරි. අපි කියගෙන. Clearly, there are important pros and cons to people learning English as a second language. It is the individual's circumstances which I believe determine whether this investment of time, energy, and money is worthwhile. වටනවාද? මේක ඔයා මම මේ ආන්සර් එක මේක දෙන්නම්. ඔයා ආයෙ ලියලා මේක දෙතුන් පාර ලියලා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න සුපර් ඉසි එකක්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ටිකට select the sentence which sounds more formal or academic. Write the letter A or B in the answer space as shown in the මේ letters වලින් මොකද්ද more academic කියලා උදාහරණයක් විදිහට English is now seen as an international language. People now see English as an international language. හරිද? එතකොට මේ දෙක active passive තියෙන ඇත්තටම. මේකේ more professional එක A කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතෙන්ටයි එන්න ඕන අකුරු හතර වාර කියන මම ඔයාලට විනාඩි 4ක් දෙනවා. 4ක් නෙමෙයි. ඔයා ඉවර වෙලා මට කියන්නකෝ. විනාඩි 10ක් වුණා දෙනවා. විනාඩි 5ක් විතර 10ක් වුණා කමන්නේ. ඉච්චර වෙලා යන කන්නේ ඔය shape එකේ professional එක මොකද්ද කියලා මේ ටිකට බලලා මට කියන්න. Okay? question එක තේරුම් ගත්ත නේද? exercise එක. Right. English is now seen countries are focusing millions of people learn the subject at the school. Millions of people are being focused.
some of language between some peoples, thousands of years could now දැන් හරියද දන්නේ නැහැ මේ කියන්නද? බලමු අපි හරියද කියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා බය වෙන්න එපා. අපි try කරමු. මොකද්ද මේක වෙන්න ඕනේ? කියන්න. වාක්‍යයක් කියන Be වාක්‍යයක් කියන්න. millions of people are being නෑ දෙකම forced කියලා to දෙකම කියවලා වාක්‍යයන් ප්‍රොෆෙෂනල් එක මොකද? countries are forcing millions of people to learn මිලියන්ස් the S එක මිස් කරා. S එක ලස්සන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සවුන්ඩ් වෙනකොට ඒක මිස් කරන්න එපා. countries are forcing millions of people to learn the subject at school. Millions of people are being forced to learn the subject at school. Taking වාක්‍යයන් මොකද්ද? being ඕකේ. අපි බලමු. ඔයා ඉන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්නේ. අපි බලමු. countries are forcing English gives people access to knowledge in books or videos which translator have not translated ආයි to S එක මිස් කරා. S එක ලස්සනයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. අපරාධෙ මිස් කරන්න එපා. English gives people access to knowledge in books or videos which translators have not translated to other languages. Translated to other languages. Okay. English gives people access Gives. to knowledge. S එක දැන් ඔයාලට English, අඩු දැන්. English gives English gives people access to knowledge in books or videos which have not been translated to other languages. Okay. ඒකේ P කියලා හිතන්නේ අනේ මන්ද හරිද? කමන්නේ බය වෙන්න එපා. වැරදුනාට කමන්නේ. try කරන එක තමයි වැදගත්. It could be argued that investing time in studying English is disadvantageous. Advantages. Yes, someone could argue that investing time in studying English is. Someone could argue B. ඔයා කියන්නේ B හරි කියලාද? නෑ A sir. ඇයි එහෙම කියන්නේ? නිකන් නෑ ප්‍රොෆෙෂනල් නෑ වගේද? It could be it could be argue කියන්නේ ඌ argue කරයි කියලාද ඔයා හිතන්නේ? someone නෑ නේද? ඒකයි වාක්‍ය රටාව. මම නම් හිතන්නේ ඒක ඌ argue කරේ මොකද්ද ඌ කියලා. it කියන්නේ ඌ කියලානේ උගන්වන්නේ අපිට. එහෙම නෙවෙයිද ඔයාලට කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ නැද්ද? ඒකනේ කියන්නේ හරි. මම නෑ කියන්නේ. හරි ඒකේ ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් හොඳයි. අපි ඊළඟ එක බලමු අන්තිම එක. Languages which were spoken for thousands of years could not disappear. Languages which would now disappear නේ හරි. would now disappear. Languages which some people spoke for thousands of years could now disappear. Is some people දාන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒක නිකන් පැසිව් වලින්. ඔයා අපේ අර පැසිව් වොයිස් එකත් බලන්න හොඳද? ඒක ලස්සනට ඔය පැසිව් වොයිස් ටික කතා කරනවා. අපි එහෙනම් චෙක් කරමු නේද? sir. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ටෙස්ට් එකක් කරේ බලමු. ඔක්කොම හරි කියලා කියන්නේ. අපි වන එකක් හරි කියලා තමයි කියන්නේ. තව එක්සර්සයිස් එකක් දෙනවා කියන්නකෝ. යන්තම් එකක් ඉවර කරගත්ත විතරයි නේ. බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Look again at sentences 1 to 4 taken from exercise 1A and choose from the list
of function A to E to explain why to use the word highlight. You Highlighted. can see highlighted. You can see a note of the grammatical from after each sentence. Hmm. Write one letter in each answer space as shown in the example. Example කියන්න බලන්න. English is now seen in as an international language. ඔකට ඒකට E අරන් තියෙන්නේ. Use for general truth or something that is done all the time. Present simple නේ. That's it. general truth එකක් කියන තමයි use කරලා තියෙන්නේ. Okay ද? හරි සර්. ඒක ඔයා homework help එක millions බලුවද ඔයා අපේ? homework help 1 මොකක් homework help 1 2 sessions බලුවද? first 10 second session වගේ. නෑ සර්. ඒකේ මේවා ඔක්කොම cover වෙනවා. හරිද? homework help ටික බලන්න ඒකේ. රේමන් මාෆිගේ පොත cover කරගන්න ඕනේ. හරි? හා සර්. හරි. ඔයා මේක බලන්න යන්න කීපයක් දෙන්නම්. ඉවරලා කියන්න. Millions of people are being forced to learn the subject at school. Present continuous in past. Millions of people are being forced to subject at school. Mm. Now use something that done fast. English gives people access to knowledge in book or video which have not translated the present perfect passive. Past and it could be our present. It could be argued. Done. Something was done and some has present effect. The sir, ඕනේ මේෂ ඉවරයිද? pause. right කියන්න බලන්න. ඒකට D B D D dog. හරිද? පඩ. B AC
A, C. C. හරි දන්නේ. Final answering? Right. මම දැන් අවසන් බලමු. කියලා දන්නේ. තුනක්ම වැරදිද? ඒකයි මම ඔයාලට highly advice කරනවා homework help 1 2 3 sessions ටික ඉක්මනට බලන්න. රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොතේ ඒ ටික ටක් ගාලා කවර් කරන්න. අසංක ඒ දන්නේ follow up කරේ නැද්ද? අසංකට මම කියලා තිබ්බේ ඒක මේව කරගන්න කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් ඒ ටික නැතුව නිමේෂ අමාරුයි. ඒකයි. ග්‍රැමර් පැත්තේ එකෙන් homework session help 1 2 3 කියලා ඉලක්කම දාලා ඇති. homework help එක කියලා වෙනම ඇති යන. ඒක බාර අනිවාර්යෙන්. පියාණන් ඉස්සරහට. මේකත් කරලා දාන්නකෝ. Complete sentences in the passive voice use the verb given right. Hiring discussion upon related candidate upon related. Millions of dollars. The English version can also English can also sir. නිමේෂ කියන්නේ. සර් මම දැම්ම ටිකක් ඒවා හරිද මන්ද බලමු. Okay. ස්පෙන්ඩින් නෙවෙයි සර් දැනටමත් කරන මම ඇත්තටම follow කරේ නැහැ නිමේෂ. මම ඔයාලට chance එක දීලා හිටියේ මම පොඩි වැඩක් කරා. SPENDING කියලා දාලා මම ඔයාගේ knowledge එක check කරන්න ඔයාලට chance එක දෙන්නේ homework help එක කරන්න තමයි මම ඔයාලට encourage කරන්නේ. homework help කරේ නැත්නම් මේවා හිරවන්න. යූස් කියන එක ඒ විදිහම එහෙම බලමු. දාන්න ඊළඟ පේඩ් කියලා ඉදි දාලා ඈ පේඩ් කියලා paid YID කොහොමද කියන්නේ? ED දාලා PAYED. Next one. ඊළඟට TOEIC UGH UGH. Next one. must achieve Must ACHI. එහෙම නේද? ඔය කියන්නේ
මට ටිකක් වැඩි. හරි. Oh. Were paid. Be එතකොට used. dollars are Yeah, passive way be of used. taught. Being taught. Must achieve. ඔයාලා passive voice එකත් බලන්න ඕනේ අපේ. මේ homework එකත් බලන්න ඕනේ නිමේෂය. එතකොට මේවා ලේසි නැත්නම් හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. තව එකක් කරලා යන්න. exercise 2 එක. Modal verbs like could, may, or might can be ඔය used. ස්ටඩි කරාට පස්සේ දවස් දෙකකට විතර පස්සේ මම ආයේ මේක මේ තියලා බලන්න. හා සර්. අද මම මේ ටික බලන්න කොහොමද ටික බලන්න ඕනේ කියලා දැන් තියෙනවා. අද තමයි කඩු පාරවල් ටිකක් අදින්නේ නේ. නෑ සර් ඒ ටික බලන්න ඕනේ නෑ මගේ ගාව ෆෝන් එක තිබ්බේ නෑ නේ ඒකයි. අර නංගි ගාව. හැමීට බලන්න කොහමද අරගෙන. right. මේකත් කරලා දාමු නේ අපි. හා සර්. The use of English leads to the slow extinction of valuable less common language. Could lead. අනිත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද දාන්න ඕනේ කියන්නේ. මේ ඔයාලට මේක අමාරු වගේ නම් අපි එහෙනම් මේ ඔයා කෙලින්ම අර ටික බලලා අපි ඊට පස්සේ යන්. මට ඕන උනේ ඔයාලට. මෙන්න මේ එසේ එක තමයි කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මට ඕන උනේ අනිත් එක අර රේමන් මාෆිගේ ග්‍රැමර් හෝම්වර්ක් හෙල්ප් එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා තේරෙනවනේ මෙතෙන්ට ආවම. ඔව් සර්. හරි. ඒක ස්ටඩි කරන හෝම්වර්ක් හෙල්ප් එක කරා නම් නෙමෙයි ලොකු අමාරුවක් නැහැ. රේමන් මාෆිගේ පොත කරා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැමීට කරගෙන යන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට මම ඔයාලට ඊ නෝට් එක දුන්නෙත් නැහැ නේ. ඊ අර වාගේ ට්‍රේනින් සෙෂන් එකේ නෝට් එක. ඒකෙම අගට දාලා දෙන්නම් මේක. ඔයාලට ඊ එක හම්බුනේ නැහැ නේ. සර් මට එව්වා මේ නෝට් එක. ඊ එක ආවද ඊයේ? ඊයේ නෝට් එක එව්වේ නෑ. ඊයේ එක එවුවේ නේ. අර මේ. ඔව්. මම ඒක දාන්න. ඊයේ අපි කරානේ රයිටින් එක. ඒකේ අගටම මම මේකක් දැම්මා. හා සර්. ඒකේ අර මේ ටිකක් තියෙනවා. alright. ඒකේ ඔයාලට අද සෙෂන් එකක් දෙන්නද කවුද ගයත්‍රිත් එක්ක? හා සර්. හරි. එහෙනම් මම ඔයාලට තව ටිකකින් මැසේජ් එකක් දානවා. එයා රෙඩි වුණාම ඔයාලට ලින්ක් එක දායි. හා සර්. ඒකේ මොකද සගරන් තියෙන්නේ මිස්? නෑ ඒක මෙහෙම මේ වගේ ටාස්ක් එක නෙමෙයි නිකන් normal එයා මොකක් කර ස්පීකින් ට්‍රේනින් මොකක් කර එකක් කරා. හා සර්. මම බලන්න එහෙම රටේ. අර සපෝට් කරනවා. දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ටක් ගාලා අර හෝම්වර්ක් ටික කරගෙන යන්න ඕනේ. අද ගයත්‍රික සෙෂන් එක තේමෙට කරගන්න. වැඩ කරගන්න මිස් කරගන්න එපා හොඳ. එතකොට අපිට ලේසි. වැඩ කරන්න සර්. හරි. ඕකේ රයිට්. බය වෙන්න එපා. හරි සර්. thank you සර්. පොඩක් ඉන්නකෝ මම අරකට දාලා ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නම්. මම ඔයාලට PDF එකක් එවන්නම්. හා සර්.